друзья, приветствую вас на Штурмовом канале, с вами Шторм, сегодня пятница, неделя подходит к концу, а мы с вами, надеюсь, что сегодня уже закончим прохождение игры Sherlock Holmes Ремейк. Толик, привет, рад тебя видеть. Вчера мы с вами, немножко закончили тяжело, потому что у меня в конце уже начались какие-то глюки с трансляцией. Мы сегодня немножечко переиграем последние 15 минут заново, потому что, во-первых, я уже отвлекался из-за того, что трансляция глючила. Ну и во-вторых, по-любому там очень плохо по звуку и по видео эти моменты. Поэтому переиграем с момента вчера, как Ватсон заходит в пещеру. Это буквально 15 минут и начинается новая глава. И насколько я посмотрел, сколько там всего глав в этом ремейке, там их всего, по-моему, 8, поэтому нам осталось только 2. Поэтому так думаю, что за сегодня мы уже закончим. Так, сейчас, где оно здесь было? По-моему, это вот это было, если мне не изменяет память. At last, the lantern's working Да, again. точно. Holmes, I'm coming. Holmes, what are you doing, sitting in a place like this? How did you get here? How did you get through the maze? Tell me, Watson. What maze? I walked straight up to you. You saw me. Do not lie to me, John. How did you get out? Sherlock, what happened? Are you feeling all... Oh, heavens. Is that Arneson? Why didn't you mention him? Stay put. I must check if he is alive. Мистер Арнсон был найден в храме на острове. Да, что-то Холмсу после каждых таких видений все хуже и хуже. The unknown, beckoning, great one, lightning! I should examine him before he has another seizure. Blunt trauma to the cranium, dilated pupils, lips moving without a sound. Severed fingers, the wounds are inflamed. Pulse is racing, 110 beats a minute. Cold sweat. 2, no, 3 ribs fractured. Arneson is delirious after all he's endured. We can't get him to the boat in a state like that. It's dangerous to us and him. Сейчас быстренько забабахаем ему успокоительное. Hard to tell what it says. Так, если насколько помню, да, этот... This is Dwale. Dwale. This is sleep and relaxation. A gluey decoction. The smell is herby but sharp. It appears burnt, judging by the color. Salvia divinorum provokes visual hallucinations. Так, на столе стоит чаша с сальвия дивонориум. После приема внутрь она вызывает галлюцинации. Пахучее клейкое коричневое вещество с сильным резким запахом трав. Возможно, оно было сожжено. На одном из столов стоит бутылка Двейл. Действие Двейл вызывает сон. Так, зрачки мистера Арнесона расширены, не реагируют на свет. Травма головы, нанесенная тупым предметом, серьезная, но не смертельная. Несмотря на то, что он шевелит губами, я ничего не могу различить. 3 ребра сломаны, холодный пот. Возможно, результат воспаленной раны от отрубленных пальцев. Пульс чрезвычайно высок. Так как Арнсон может быть успокоен. Так, ну там еще надо нас собирать.
Pokeweed berries, though they appear harmless, the whole plant is lethal. Odorless, watery, and hard to identify. Some kind of amanita mushroom, extremely poisonous. Pharmacopoeia, listing drugs, effects, and directions for use. Так, справочник фармацевта «Как лечить не убивая». Эта книга полезный помощник на вашем пути к становлению компетентным фармацевтом. Каждая капля, крупинка или крупинка вещества может вернуть больного к жизни, но может и убить его при неосторожном применении. Очень важно знать, что может помочь, а что может убить. В каждой главе дается краткое описание каждого вещества, используемой фармации. Помните, будьте точны, будьте терпеливы, учитесь на ошибках других. Ну да. Так, среди различных веществ на столе лежат сушеные грибы аманита, они чрезвычайно ядовиты. Флакон с неопознанной жидкостью среди других ядовитых растений, она не имеет запаха, водянистая и прозрачно-желтого цвета. На столе стоит чаша, полная темно-синих ягод, похоже, они из пакевида, выделяемый из них яд способен причинить мучительную смерть. Так, поиск в архиве. Водянистая жидкость. Так, запах какой там написано. Не имеет запаха, без запаха. И цвет прозрачно-желтого цвета. Ну, цвет имеется в виду. Змеиный яд. Змеиный яд обычно выглядит как желтая вода. В нем нет ни примеси, ни пены. Несколько капель змеиного яда, разбавленного или смешанного с другими веществами, можно использовать в качестве мышечного релаксанта. Одной капли на 80 фунтов должно быть достаточно. Так, а это... Пахучее клейкое коричневое вещество. Возможно, оно сожжено. Так, цвет. Наверное, так, потому что коричневый запах. Резкий запах. Клейкое. Она желе. Ayahuasca. Это паста коричневого цвета, используемая в ритуалах по всему бассейну Амазонки. Она вызывает зрительные и слуховые галлюцинации, созданные в Южной Америке. Основной ингредиент отвара – местное растение, известное как яге. Так. Итого получается, нам нужен дуэл и змеиный яд. Соединив ингредиенты под рукой, чтобы сделать успокоительное. Можно сделать успокоительное, чтобы успокоить Арнсона для транспортировки. Необходимые ингредиенты: двейл и змеиный яд. This should help soothe Arneson. Так, есть достаточно двейла, чтобы сделать основу для лекарства. 2 капель змеиного яда должно быть достаточно, чтобы расслабить Арнсона. Лекарство готово и может быть введено Арнсону. I need some fresh air. Yes, please go. I'll be right behind you with Arneson. Perhaps you can prepare the boat. There, that seems to have calmed Arneson enough to be carried. We'll follow you out. Так, сейчас, секунду. Ползучий хаос поглощает спящий мир. Докажи свою ценность, отдав жизнь великому Господу. Опять эти веселые песнопения.
ждите бури, откажитесь от своей плоти. Радуйтесь, ибо он идет. Дай мне забыть, пожалуйста, дайте мне забыть. Так, все. Холмс отсюда может валить. Так, и сейчас вот его начнет колбасить. Festering soul and let me feel. Eyes without purpose and now see the truth. Tear me mind from me flesh, score me festering soul. Phantoms of nothing, we are born to die. Filth in the eyes of our eldritch lord. Free my festering soul and let me feel. Oh, please, I wish to return. Free me, let me return. Free me and rejoice. Eyes Without purpose, I now see the Что truth. ж так бедного Холмса штырит? From my flesh. Holmes, are you all right? Here, let me help. I'm fine. Holmes? Sherlock! What the hell were you doing? He almost killed you. I don't... You're right. Let's go, Watson. Bon Dieu! Still among the living. We are, though not for lack of trying by the sheriff. Well, he'd been telling people you died in the swamp despite his trying to save you. Crooked man. Through and through. Wait, is that Mr. Arneson? Yes, but he's not well. You know Lucy. Belle from the nymph? That I do. Please bring her here. Mr. Arneson needs to see a familiar face if he's to have any chance of surviving. Power of the heart. I get you. Wait here. Errol? Oh, Errol! Reckon we should give him space. Farewells are painful. No, tell me that's not true. Watson? Mr. Arneson has endured a lot. Lost 4 fingers, a lot of blood, and some of his sanity. But with rest and tender care, he ought to survive those injuries, both physical and mental. Thank you, Johnny. I'll take care of him. Thank you for bringing him home to me. We'll be all right. Are you quite certain? Do you have the space? The resources? I will stay with him at the mansion. It is not a burden to take care of your love. His property is in quite a state. It may not be the best place for Там recuperation. трупы лежат. Hush now. Champagne will see it sorted. Then it's settled. Hear that, Errol? Us living under one roof. Careful what you wish for. Oh, and champagne? I'm about sick of watching that sheriff run riot through New Orleans. We ought to talk. Funny. I was just thinking that grub did nothing to save your man. Together, I reckon you, me, and Errol have the sway to make some changes around here. I like the sound of that. Holmes, our boat. Oh, we must make haste. Farewell all. Take care. Глава 7. Книга... Книга из бездны, типа. Лондон.
Who's there? Who do you think? Let it be known that I'm handy with this revolver. Nonsense, Dr. Watson. As I understand it, when faced with the imperative to defend oneself, one's comrades, and one's nation, you fled. Aren't you going to introduce us, Sherlock? Watson, meet my brother Mycroft, Queen's best boy. This is a grim augury indeed, for wherever Mycroft travels, tedium surely follows. In contrast, of course, to Sherlock, a man whose obsessive pursuit of the trivial tears through the most carefully laid plans like a hurricane. Do you have any idea what you have disrupted? Your ego is inflated as much as your waistband. What word comes to mind? You work for the government? International trade is a delicate beast. Your antics in Edelweiss have jeopardized one of the Crown's richest relationships. Oh dear. As rich as all the butter you've been slathering on your bread? We need your help. What? There is evil afoot. Strangeness and savagery like I have never seen. Something otherworldly festering in the dark beyond our reach. We have seen things that defy explanation. Mystic forces, magic. You must help us. It's true. The British government does not invest its resources in the insane or intoxicated. Pull yourself together. I know men like you. Men like you grease palms, whisper in ears, start wars, and you send men like me to die in them. You and the rest of your corpulent cronies. Ha! Corpulent! That was it. Interesting, Sherlock. But as you again drift away from sanity, you find yourself another Хоть job. себе другого друга Джона, подколол его по поводу Chapter 1. All right, so the choice is made. I beg your pardon? There is only us. We cannot run from this problem. I shall take the book and Davy's cryptic message to Barnes. See what he makes of it. Это опять Шерлока сподобило. Аж фокусировки зрения нет. Да, решил побрынчать. Так, что у нас здесь? Найденная в бухте Блесного Орляна книга разделена на разделы, отмеченные символом. Один из них видели по всему Баю возле алтаря под лондонским портом. Книга написана на непонятном языке, но Барт смог перевести на несколько страниц. Так, криптографическое послание Ашмату. Сообщение, расшифрованное Дэви, адресовано Ашмату. Оно гласит: когда начинается шторм, там, где падают корабли, у путеводного света Стивенсона. Последнее объятие всех избранных. Так, о чем говорится в загадочном послании для Ашмата, кто является лидером культа и какова его цель? Сейчас больше у нас здесь ничего нет, ладно. Кто является лидером культа? Так, это надо с кем-то поговорить, надо к этому. Барнсу идти. As you were, Watson. Do what you must. Family, Watson. I let go of the best part in Cordona. Now I am left with the worst in Mycroft. Another sinking near Scotland. By the strand for all the details. Так, надо как-то Ватсона надеть, тут дождь идет. Да некрасиво бегать под дождем, мочить Ватсона. Get the strand, get the true facts. Cool, thank you, sir. Just back from a trip, Doctor. You look exhausted. Так, шторм века. Шторм, который многие уже называют штормом века, бушует к западу от побережья.
Лахабера в течение нескольких 2 недель. Официальные лица встревожены признаками усиления шторма. Шторм наносит урон судоходству и жизни моряков. По имеющимся данным, погибло 3-4 судна. Даже когда эта статья готовится к печати, сотни жизней висят на волоске. Моряки борются с стихией. К сожалению, Королевскому спасательному флоту запрещено начинать поисковые операции за опасных условий. Ее Величество Королева Виктория провела экстренное совещание с своими министрами по поводу кризиса на нашем побережье. Стало известно, что подобные явления меньшей важности происходят по всему миру. Другие новости. Французский вор с инициалами АЛ разыгрывает Скотланд-Ярд. Арсен Люпен. Сейчас, друзья, секундочку. Another sinking near Scotland. By the strand for the details. It has been a while, Barnes. Dr. Watson. Indeed it has, and good to see you as always. How can I help? Someone is full of pep. Oh, yes. Mr. Holmes, he was quite the inspiration. Last time you were in town, he offered me some stirring advice, which I have since acted upon. Holmes is nothing if not provocative. Indeed, the thorny truth is often hard to hear, but it did the job, and now my heart is full. I'm glad to hear it. Much obliged, Doctor. Barnes, does Stevenson's guiding light mean anything to you? Well, my mind first goes to Robert Louis Stevenson, an up-and-coming author. I've been following his work in the periodicals. Interesting man. I take it his literary pursuits are somewhat of a deviation from the family business. What makes you say that? He wrote a poem. Let me see if I have it still. Yes. Say not of me that weakly I declined the labours of my sires, and fled the sea, the towers we founded, and the lamps. Про маяк, наверное, имеется в виду. The labours of his sires. I wonder what they do. I have a book on great British families. If the Stevensons have achieved anything of note, they will be in there. Please, feel free to take a look. It should be on the shelves to the right. Much obliged. Last time we met, you mentioned your knack for translating occult texts. I was wondering if you could help me with this book. Certainly, Goodness. Where on earth did you procure this grimoire? That's a long story. What do you make of it? It seems to describe pagan rituals, ancient deities. Wow, what a marvel. I can try and translate it for you. Just the pages bearing that symbol. This section, really. Entity of ocean, or time. Oh my. Oh, already on it, as you can tell. If you can have it done at your earliest convenience, that would be lovely. Так, что нам тут написали? Так, Барнс говорит, что имя Стивенсона напоминает ему о подающем надежде шотландском писателе Роберте Льюисе Стивенсоне. Он отошел от нелитературного призвания своей семьи, о чем говорится в одном из его стихотворений: «Не говори обо мне, что слабость я отверг, труды моих предков и бежал от моря, башни мы основали, лампы мы зажгли». Барнс рекомендует книгу о великих семьях, которую можно найти на полке справа от него. Величайшие британские семьи. В этом томе собраны факты истории и сплетни о членах и успехах великих британских семей. Это несколько шовинистический рассказ о лучших представителях Британии. Да, Толик, привет. Да, вот решил поиграть. Я как-то в свое время проходил всю серию. Как-то данных разработчиков про Шерлока. Вот было интересно в этот ремейк сыграть, потому что мне последние части мне особенно понравились. Что-то забыл. У него же маленькая собака. Это собака этой подруги, с которой он встречается, понятно. Так, надо искать.
Так, расположение, по идее, он сказал шотландский. Период, наверное, так, название. Да фиг его знает, кто они. Период, ну это, по идее, участок, который идет. Достижение. Да, правильно. В книге «Величайшие британские семьи» вскользь упоминаются Стивенсоны, прославившиеся своими маяками по всей Шотландии. Как ни странно, первый Стивенсон в роду носит то же имя, что и последний писатель Роберт Льюис Стивенсон. С тех пор, как в 1810 году был возведен маяк Белл-Рок, Стивенсоны оставили свой след в Шотландии, совершая строительные подвиги в морской индустрии, будь то маяки, построенные Робертом Стивенсоном или его сыновьями, Аланом, Дэвидом и Томасом. Моряки, путешествующие по побережью Шотландии, должны благодарить эту династию за то, что она направила их к процветанию и безопасности. Да, там просто в этом углу часто прикрепляются различные тексты, поэтому... Чтобы не закрывать их вебкой, передвинул в этот угол. Так. A moment, please. Spellbinding pages. Понятно, ты все переводишь, хорошо. Так, о чем говорится в загадочном послании для Ашмата? Так, величайшие британские семьи. Я не знаю, может, первый взгляд Барса на книгу. Семья Стивенсонов. Собрание у маяка построено Стивенсоном к западу от чего-то там, от Лохаберри. В послании упоминается место, где культ планирует собраться. Маяк, построенный Стивенсоном к западу от Лохабера, Шотландия. Так, кто является лидером культа? Ну пока... Там же это должен, наверное, что-то сказать. О. Уменьшить логотип. Я понял. Надо будет покопаться в настройках, там поиграться, сделать меньше. Не, ну по поводу вебки, Толик, понимаешь, как бы здесь все зависит от игры. Как бы бывают такие игры, которые, допустим, надо и камеру надо и в другой угол, и вниз, и вверх, и посередине. Поэтому как бы тут такое, тут приходится постоянно играться, потому что в зависимости от игры, как там располагается интерфейс. Поэтому как бы такое дело. Say, do you possess coastal maps of Scotland? Indeed. Have you figured out what the Stevensons are known for? Feats of lighthouse engineering. You have my thanks for the book. My pleasure, Doctor. Do you need any particular part of the coast? Loch Harbour, west coast. Right then, I'll unroll it on the desk. All yours. In the meantime, I will attend to my translation. Much appreciated. Что? Я понял тебя. Окей, хорошо. Я понял. Учту. Я только, я же говорю, в настройках будут поковыряться. Где там меньше сделать, то я уже как сделаю, так и не трогаю с тех времен. Так, надо на карте этот гребаный маяк искать. Маяк Керри-Вор расположен на наименном отдаленном острове к юго-западу обитаемого острова Тири, спроектировано и построено в 1844 году Аланом Стивенсоном. Башня является свидетельством решимости рабочих и инженеров империи сделать жизнь моряков более безопасной. Строительство маяка длилось 6 лет. Множество мужчин рисковали жизнью, чтобы возвести этот гранитный маяк безопасности на вершины опасных скал. Я бы поставил только оповещение, но, к сожалению, оповещения у меня не работают нормально только через VPN. А через VPN делать на программу вывода, к сожалению, не работает.
Поэтому как бы да. Я знаю это, я пытался это настроить, не получается, не пропускает. Так что я знаю, что ты имеешь в виду. Я пробовал, не получается, к сожалению. Я же говорю, он только через VPN работает. Что так, маяк Рубханангал. В переводе шотландского гальского означает «чужая точка». Это простая нулегатная кирпичная башня света, построена в 1857 году Дэвидом и Томасом Стивенсами. Даже не единственная, которую династия взяла в том году. Его высота составляет 62 фута, дальность свечения 10 морских миль, освещая путь кораблям, курсирующим по Sound of Mall. Маяк Арднамурчан, спроектированный и построенный в 1849 году Аланом Стивенсоном. Маяк находится на западной оконечности полуострова Арднамурчан в Лохабери. Наверное, это вот это имеется в виду. В его архитектуре и декоре прослеживается египетское влияние, что делает его уникальным среди шотландских маяков. Сделанный из гранита, имеющий поразительный черный фонарь, башня возвышается над скалами на 118 футов. Ссылку. Ну, кстати, тоже вариант, да, спасибо за предложение. Тоже, кстати, хороший вариант поставить только ссылку. Так, маяк Барахет. Расположенный на острове Барахет на внешних гибридах. Маяк освещает южный вход в Минч. Башня спроектирована Робертом Стивенсоном, построена Джеймсом Смитом из Инвернеса в 1933 году. Сделана из камня, она считается самым высоким маяком Соединенного Королевства, возвышаясь на 682 фута над уровнем моря. Так, что у нас? Так, это все, что мы это вычитали. Doctor, look what I just found. Barnes, have you finished with the book? Yes, I've written out a translation of the section you wanted. It, puts the grim in grimoire. I thought as much. Long story short, it details macabre rituals, death, leviathans, and the apocalypse. See for yourself. I must ask you to leave the book with me so I can read more of it. It's compelling. Very compelling. I don't think that would be wise. Please give it back. That said, I remain grateful for your immeasurable help. Oh, how disappointing. I hope you will consider lending it to me in the future. Good day, Doctor. Здесь как-то играет роль оставить ему или отдать. Так, в приблизительном, хотя и поспешном переводе Барнса подробно описывается ритуал пробуждения языческого бога, спящего под океаном. Он включает в себя особое песнопение, которое исполняют самые сильные мужчины всех национальностей на Земле, перед тем, как их принесут жертву для пробуждения бога. Свидетелем ритуала должно стать существо с темно-черным лицом, похожее на египетского сфинкса. В случае успеха церемония уничтожит моря и земли мира. В книге рассказывается о неясном антропоидном чудовище. У него голова похожа на голову осьминога, его лицо представляет свою массу щупалец, чешуйчатое, похожее на резину тела, огромные когти на задних и передних лапах и длинные узкие крылья. А маяк у нас какой, я не помню. Вот этот. Да, Арднамурчан. Понятно, еще не хватает нам чего-то. A fascinating book. Thank you for the opportunity, Doctor. Шерлоку Холмсу возвращаться, что ли? Mycroft,
Here to buy a book on fraternal dysfunction? The Holmes family is beyond counseling, Doctor. True, more deserving of scientific study. What do you want? I came to warn you. Perhaps you have a moment to... Sorry, I reserve Tuesday afternoons for time with friends. I'm worried about Sherlock. He's not well. You should know that he has had episodes in the past. Detachment from reality. He will need your support. Such gall. First you crush him under your boot heel, now you ask me to pick up the pieces. Your emotions are impeding your rationality. He needs to be distracted, diverted into something less harmful. Surely you jest. Only one thing shall truly bring him peace of mind, and that is solving his case. The last case he pursued so doggedly was Cordona. He came home a wreck, and this time I fear he may not return at all. You are not his father, Mycroft. Not anymore. He is a grown man, a brilliant man. I know you care for him. I just wish you also respected him. The Crown cannot help you. But I can. Give him this. What is it? A confidential note tied to his case. He may see value in it. Just do not tell him it came from me. Oh, speaking of the Crown, perhaps you can help us with another matter? It requires some local knowledge. I'm all ears. For your eyes only. Here is a folder with all the details. Новое дело «Одинокий наблюдатель». Так. Это профиль Рочестера, предположительно мертв. Флорд Эхопа Рочестер, лондонский миллиардер, женился на американке. У них родился сын по имени Арчибальд, который после получения образования и достижения совершеннолетия переехал на восток, чтобы возглавить интересы отца. Арчибальду принадлежали многочисленные ювелирные шахты в Австралии, владения в Англии. Его состояние в драгоценных камнях росло огромными темпами. В 1875 году он сел на корабль в Англию. Шторм потопил его корабль, никто из членов экипажа не выжил, ни тело Арчибальда, ни его драгоценности так и не были найдены. Его отец лорд Г.П. Рочестер умер вскоре после этого, а леди Рочестер переехала в Бостон и впоследствии скончалась. Несколько задокументированных драгоценных камней Рочестера недавно всплыли и были связаны с лузианскими банками и черным Эдельвейсом, среди прочих мест. И что это? Брифинг от Майкрофта. Один из наших информаторов, Филипп Хоук, не выходил на связь в течение последних нескольких дней. Пожалуйста, проверьте его состояние. Он работал над расследованием далеко от своего жилья. Хоук инвалид, а его дом находится рядом с домом одного из ваших клиентов, капитана Стенвика. Доложите мне после посещения, я буду в книжном магазине. Арчибальд Рочестер принял провести обряд на маяке Арднамурчан. Арчибальд Рочестер жив и возглавляет культ. Он намерен провести чудовищный ритуал на маяке Арднамурчан. Подразумевается, что в жертву будут принесены все похищенные люди разных национальностей. Так, рядом с капитаном... Так, вот он рядом с домом капитана Стенвика. Так, это поместье Стенвика. Где же тогда дом? Дом Хоука. Дом Филиппа Хоука обычный. Какой-то из этих домов, что ли, получается? Тут закрыто, тут закрыто. Интересно, только над этим Ватсоном или все-таки Холмсу надо вернуться?
Я бы, конечно, знать, где дом этого Хоука находится. Не сюда. А куда же? Сюда какой-то в этот проход. Мне все-таки надо с собой Холмс собрать. Ладно, вернемся, может реально это надо Холмса с собой взять. Всякий случай запишемся. Get the strand, get the true fact. Holmes, I have the translation. But Barnes was affected by the book. Holmes? Watson? Did you hear me? Barnes was behaving oddly, but I was able to retrieve the book and his preliminary translation. I think we have a lead. Sherlock, what is it? I find myself burdened. It will come as no surprise that I tend towards obsession. Indeed, obsession oft grants me the insights that have become my stock in trade, but my greatest asset. Yet I cannot deny this nature proves as much a hindrance as a boon. It has cost me friends, colleagues, brothers. And despite my obsession as I contend with the matter at hand, no closer to understanding than when we began, I must conclude that I am of no worth at all. Without an answer, what use is the question? Sherlock, this is no time for despair. The book is real. Those men went mad. John, I fear that I am as mad as the rest of them. I bore witness to the same events that you did. I saw with my own eyes the inexplicable, the ghastly, and the unnatural. I can attest to their occurrence. So take heart, for it was as real as you or I, and thus we must persist. Lives hang in the balance. If you cannot see your worth, then trust in me, for I see it. And I know of no other man capable of putting this matter right. Thank you, John. Would that I possessed even half your courage. Pray tell, where does our journey end? Ardnamurchan, Scotland. I need a moment to put my affairs in order. You raised my spirits, Watson. Take all the time you need. Все-таки надо без Холмса ходить, ладно. Ладно. Another sinking near Scotland. Buy the strand for all the details. Дом рядом с поместьем Стенвика. Обычный дом. I'm not getting in here. То есть все-таки нашли. Вот он. И что? Так, дом Филиппа Хоука обычный. Входная дверь заперта.
not getting in here. The milk has soured. The oldest letter was delivered 3 days ago. Так, на пороге дома лежит старая почта и бутылка испорченного молока. Надо заходить где-то с другой стороны. Это вряд ли отсюда. Скорее, надо с того внутреннего двора. Наверное. Не. Так не прокатило. Я думал, прокатит. Но это же вряд ли эти двери. Там угловое здание. I'm not getting in here. Сейчас вообще прикола не понял. Через входные двери он зайти не хочет. А как бы тыльные двери... Как я должен попасть в этот дом? Одна дверь заперта. Инвалид. Я сомневаюсь, что надо идти к Майкрофту и говорить, что все заперто и его нет. What is it now, Doctor? What is it now, Понятно. Не канает. I'm not getting in here. Здесь мы все исследовали, здесь вариантов больше нет. К сожалению. Оригинально. Ага, о как. Royal Berkshire Regiment. They had it tough in Afghanistan.
His face and neck are swollen, and I can see wasp stings all over the skin. Укус по всей коже. Only his right arm was functional. His left arm was paralyzed in the war. Неоконченная записка написана Хоуком. 5:45. Прибыла карета с посетителем в капюшоне. 7:25. Карета уехала. Посетитель остался внутри. 9:10. Прибыли ящики с золотом с японского императорского монетного двора. 9:36. Ящики все еще разгружают. 10:10. Последний ящик принесли внутрь посольства. 11:33. Прибыли османский посол и вице-консул. 12:44. Мужчины проводят совещание в втором этаже. Есть карты М. Capital M, signed by someone else's hand. The spyglass was positioned to watch the windows of the embassy across the road. A map of possible routes taken from the embassy. I thought only Sherlock was capable of this kind of deduction. Near perfect camouflage. It makes me wonder if Mycroft also spies on our suite in Baker Street. Так, и в итоге что? Филипп Хоук мертв в своем инвалидном кресле в саду, его тело распухло, и по всему телу у него укусы ос. На предплечье у него татуировки королевского беркширского полка, он служил там во время войны, только его правая рука была функциональной. Другие конечности были парализованы, скорее всего, после ранения. На его коленях лежит блокнот. Подзорная труба установлена для наблюдения за окнами японского посольства на другой стороне улицы. Так, это его записка. Так, один из... Так, доложить так. Надо пойти ему доложить. I'm sorry, I have bad news. Please do not tell me Hawk is a turncoat. Worse, I found him dead in his wheelchair, out in the garden. How did he die? Exactly. He was stung repeatedly by wasps. His body succumbed to anaphylaxis. And that is all you observed? Was there anything suspicious? Well, there was one thing. In his notes I found a handwritten M, but it didn't match Hawk's other writing. Listen carefully, Doctor. Do not investigate further, do not talk about this matter to anyone, and do not ask questions. Thank you. Now leave it alone. Дело завершено. Ну-ну, ну-ну. Так. Очевидно, об этом нужно было упомянуть Майкрофту. Так мы упомянули про М. Кстати, причем здесь Майкрофт дал нам вот этот профиль этого Рочестера, документы эти. Причем здесь это непонятно. Здесь так нелогично оно вылезло. Что этот погибший сын миллиардера или сам миллиардер является лидером культа, это я помню по оригинальной части. Кстати, здесь, получается, они переиграли, потому что если раньше в этом черном Эдельвейсе Холмс находил Мориарти уже там тоже с пробитой головой, без памяти и так далее. Здесь, конечно, не переиграли за счет того, что, получается, эта часть идет типа после Chapter 1, где Холмс был молодой. Получается, что как бы с Мориарти он не встречался. То есть здесь вот буква М означает, что этого наблюдателя Майкрофта убил Мориарти. Да. Немножко этот момент переиграли. Ну, по идее, все. Раньше больше делать нечего. Shall we be off? Yes, of course. You can apprise me of your actions while we pack. Информируйте меня о ваших действиях. Это каких? Глава 8. Пробужденный. Ну, пробуждение, точнее. Маяк как там, Адмурчан, или как он там назывался.
опять нету перевода. I fear we will join those missing souls. Как же Холмса штырит. Да. These seas have taken too many, John. Let's stop them from taking more then. Так, что у нас здесь? Ритуал маяка. Ритуал уже начался. Люди прыгают с вершины маяка Арднамурчан в морские глубины. Так, как остановить ритуал? Хороший вопрос. А у нас ничего нет. Никаких улик. Еще куда-то можно спуститься. Какая-то пещера. Where did the shirt come from? Holmes, look. There's a body here. Not just any body, it's Ashmat. The body is still Ashmat. soft to the touch. He died recently. Scratches, bruises, and stabs, all self-inflicted. The infamous curved dagger. It's tied firmly to his hand. Крепко привязан к его руке. Oh, his eyes are gouged out. Где здесь только что желтое загорелось. A broken chain. Something was attached to the end. His body succumbed to all those wounds. Брызги крови, небольшой бассейн, не артериальная рана. Сам себе нанес. He crossed the ocean twice for his cult, only to end up splattered on this rock. Seems everyone is disposable. Так, Ашмат, человек похищенный Арнсоном, мертв. Его тело лежит на камнях у подножья маяка, его глаза были выколоты, его собственный нож крепко привязан к его правой руке. При этом что-то мы еще должны найти, что ли? An old cannon, probably rusting here since the 16th century. Ouroboros, a snake eating itself. Уроборос. An ancient symbol of eternal renewal. Опять Уроборос. Оккультный узор, вмятина с бороздками. Fresh marks, something scraped along the stone.
This door requires a very specific key. Так, под маяком находится странная пещера, которая, похоже, использовалась для хранения. С одной стороны у нее странная стена. На стене есть что-то похожее на ручку, под ней есть дорожки, на стене есть паз, похожий на необычный замок. Ashmat was a murderer, cruel and corrupt. And yet I cannot help but feel a strange pity for him. Черное безликое лицо, сломан вручную, египетские мотивы. Was this always who he was? Or did the madness of the cult overtake him? The door won't budge. Так, парадный вход в маяк заперт. Barred and barricaded from the inside. Какие-то картины валяются. Barred and barricaded from the inside. Забаррикадировано. Но это зашибись, конечно, что оно забаррикадировано. А вот теперь вопрос, как туда попасть? Так, ну мы пришли оттуда, и там походу, хотя... Но возле этого тела Ашмата что-то надо найти, наверное. An old cannon, probably rusting here since the 16th century. Where did the shirt come from? Ashmat was involved with the cult, yes? He must have had some way to get inside the lighthouse. Так, искал что-то, борозды на пальцах, потревоженная грязь. A human-sized imprint. Someone fell on their back. Веревка. This branch was recently broken. The wood is still green. Whatever Ashmat had secured to his chain, he lost it here. Ashmat was involved with the cult, yes? He must have had some way to get inside the lighthouse.
Блестящий металлический потерян. И что это такое? О, типа медальон, кулон. This medallion saw frequent use. Ключ, получается. Тяжелый камень, что-то поблизости, здесь ничего нет. Interesting occult pattern. What drove him to Наконец-то this взяли. dreadful act? I fear we are about to see for ourselves. Это туда надо вставить, там где этот камень, это я понял. Так, медальон Ашмат он потерял во время приступа безумия, закончившегося самоубийством. На нем изображен особый оккультный узор, и, судя по царапинам, он использовался регулярно. Так, Ашмат потерял важный предмет, который был прикреплен к его цепи. Возможно, он все еще находится где-то рядом с небольшим деревом, на которое он упал. Спустились куда-то. Под маяком находится странная пещера, которая, похоже, использовалась для хранения. С одной стороны у него странная стена. На стене что-то похоже на ручку, под ней есть дорожки, а на стене есть паз, похожий на необычный замок. Ну все, вот мы и спустились сюда. Да, гробы каменные. Что там у нас обновлены доказательства? Так, на острове есть подземный ход, он может вести в сам маяк. Да, это и так понятно. Это тут что за чужие? Something in the caves drove Ashmat mad, and it might still be there, so let us proceed with caution. В общем, ничего здесь кликабельного нет. Идем сюда. Что здесь надо весы уравнять? An obsidian heart. Masterful work. That's a crafty mechanism and quite ancient. Что-то надо отрезать. Хоть настоящее сердце положить. This vessel is covered in dried blood. Oh, I get it. We need fresh blood. And no, I'm not volunteering. Fear not. I think Ashmat can help. Шмат может помочь. Так, рядом с рычагом стоит сосуд, покрытый сохшей кровью. Для завершения ритуала требуется свежая кровь Ашмата. My revolver is loaded, just in case. Надо выйти за кровью Ашмата. А куда ее, простите They меня? used fresh blood in some kind of ritual. Sealed shut and seemingly for a long time.
have anything to hold blood, Watson? Fine, take my flowers. Кровь Ашмата. Ватсон неохотно предоставил свою ненабедренную флягу, чтобы мы могли взять с собой немного крови, извлеченной из мертвого тела Ашмата. Ну, попробуем, что это нам даст. Что там в итоге? Что-то еще взять надо, что ли? The lever doesn't want to stay on its own. Watson, hold the lever for me. I must investigate. Holmes, watch out! My lever went back up. The doors, Watson. Hold the doors. Ah! We're trapped! Now what? Look around. There must be something we can use. Уровень плеч, размер руки, запорный механизм. Those holes seem to have a purpose, but I won't risk my arm to find out what. Так, то есть мы дернули какой-то рычаг. I feel like these walls have eyes. После того, как вы взаимодействовали с механизмом, в комнате появились странные колонны с отверстием размером с руку на уровне плеча. Что надо увидеть, сделать? Ходить искать вещи. Так, еще на каких-то два предмета найти. Один, точнее, может, вон что-то запихнули, походу, туда. Или там уже было.
надо что-то одно найти. Be ready for anything, Watson. It's all right, Watson. It's merely a chest with coins and a dagger, made of obsidian by the looks of it. Черный кинжал из обсидиана вулканической породы был найден в сундуке в пещерах вместе с горстью монет. Древние монеты сундука, поднявшегося из подземного колодца. Так что сюда надо их положить, что ли? Так, монеты были помещены в чашу в стене, разделяющей две секции пещеры. Теперь их что, туда надо засыпать? It's ancient, though still working. A rather accurate depiction of the human heart. Не хочет. Хотя монеты по логике надо сюда положить. Вон, даже это написано. A rather accurate depiction of the human heart. Ну, что ж ты не кладешь эти монеты? Use these with care. Let us be the first adventurers to raid a tomb without destroying it. Он не взял их, что ли? Знаете, я их не взял просто. О. Terrific. Now, onward before they close again. Let us hope our paths converge, Holmes. Нет. Подземные пещеры. Опять по темноте. Are you all right? Everything is so insignificant. Is that you, Holmes? The abyss. Why does it call me? Why? Holmes, say something. Everything is so insignificant. Is that you, Holmes? The abyss. Как же его там штырит? Call me. Why? Is that you, Holmes? Everything.
Holmes! Please, John. Holmes, speak up. Help me. Holmes! Help me. Holmes, speak up. Please, John. Holmes! Please, John. I'm coming! John! John, I'm falling! Keep talking! John! John, I'm falling! Keep talking! John! John, I'm falling! Что ж так Холмса штырит-то? Sherlock? John! John, I'm falling! Holmes! Holmes, come on, wake up! Thank heavens. What were you doing? What happened? The whirlwind. Stars are so distant. The sun inverts the earth. It becomes transparent. Sherlock, snap out of it. Nothing is everything. We are so small, inconsequential. A shadow in the dark. I think we best go back. You are not well, Sherlock. No. We are so close. We cannot... You asked that I intervene if I saw you cracking. This is me intervening. With every passing minute, another life is extinguished. We must stop, Rochester. We must end this. Oh, Sherlock, you almost died. Do not worry about me, John. You have other men to save. Так, путь через пещеры вел внутрь маяка, я должен добраться до вершины башни. За пещерами находится извилистый лабиринт темных проходов, путь назад закрыт. Лабиринт привел к подземному озеру с лестницей, ведущей в подвал маяка. Да. I thought that I'd seen horrors during the war, but this is complete madness. Это кто такие? Careful, Holmes. Don't mind my trembling hands. It's not fear, it's adrenaline. Sir, are you all right? No response. Уник смотрителя маяка, 3 мая 1782 года. Строители Стобар-Муар не знают ничего, что им следовало бы знать. Мне пришлось учить их, как менять масло. Единственное, в чем они разбираются, так это в вопросах о пещерах и о том, куда пропал мой сын. Сначала я ничего не сказал. Когда появился какой-то господин и предложил мне деньги за экскурсию, я согласился, показал им все вокруг. Он утверждал, что является коллекционером древности, но что он мог искать? Это были легкие деньги, но я не могу избавиться от чувства, что предал это место из своего мальчика. Да, да. Да. Именно, ослик. Это что за лазерный этот? The base appears to rotate. Hands off, Holmes. We have no idea of its purpose. Еще одни зависшие чудики. They are all entranced, captivated by the light of the lens. Sherlock, don't touch it. We still don't know what it is capable of. Так. Все внутри маяка, кажется, находятся в гипнотическом трансе. Они собрались вокруг странно светящейся линзы, как мотыльки на лампу, блокируя наше
наш проход, скорее. В подвале маяка есть странное устройство, которое проецирует какой-то луч. Нижняя часть устройства предназначена для вращения. Набор ключей, найденных в подвале маяка Арднамурчан. Так, дневник смотрителя маяка. Как прервать гипноз от линзы? Как остановить ритуал? Так, еще пока нас мало. Это что здесь за самогонный аппарат? Предупреждение Ашмату от Р. Ашмат, вы должны ознакомиться с процессом зарядки линз Халейда, зарядки их лучевыми излучателями. Сами излучатели не сложны в управлении, но нельзя допускать ошибок, поскольку приближается день расплаты. Одной из таких ошибок было держать твою обсидиановую игрушку рядом с линзами. Они сильны в большинстве случаев, но уязвимы, когда находятся под напряжением, а у нас их ограниченный запас. R. Black, metallic, and with a characteristic hue. Obsidian yet again. Обсидиан. The sheer form of it, the color, it makes me feel uneasy. This material feels very sturdy. It would take an enormous effort to break like that. Mad cultists, ancient ritual sites. Had I known where this case would lead, I would never have brought you to see Stenwick. Да, вот так вот сходили к Стенвику помочь поискать его пропавшего слугу. И к чему это привело? Так, эти устройства, очевидно, называются излучателями луча, используются для подпитки линз Халейда. Так, это мы читали. Как прервать гипноз. Одно только не угадал. Шмат, ритуал маяка тоже не катит. Стена пещер. Очарованные люди. О, точно. Зарядите линзу энергии, если наносить удар обсидиановым кинжалом. Линзы халидов можно уничтожить только обсидианом. Кинжал из пещер должен подойти идеально. Одна загвоздка, линзы нужно сначала сделать уязвимыми, зарядив их, подпитав энергией с помощью лучевых излучателей. Так, если линза халида заряжена энергией, обсидиановый кинжал может ее уничтожить. Так, линзы халидов можно уничтожить только обсидианом, кинжал из пещер. Так, понятно. Что ж, с этими будет, когда мы его разобьем? That's it. You did it. The lens broke. John, the worshippers, we need to make sure. Of course, I'll see if they're all right. Если бы набросились.
какая-то такая была двоякая ситуация. Вдруг стали бы бешеными. Или еще чего-нибудь. Так, у нас есть как остановить ритуал? Может быть, обсидиановый кинжал, возможно. Дал маяка, слабое место линз Халейда. Почти, только вот зеленое. Но может нам не хватает просто. Хорошо, допустим. Надо еще найти. Stop there, shipmates. A storm awakens and we've battened down the hatches. Dirty Summers, I presume. Nice to put a filthy, sweat-covered face to a name. That's no way to speak to a captain. Sherlock, get down! Watson, you killed him! I didn't have a choice. Well, what's done is done. If we do not stop Rochester, Summers' death will be but one of many. All right, enough talk. Time for action. Да. A sailor who didn't survive the storm. Как не переживший, что... So long ago. My sanity is slipping away. I feel like I've been there. My sanity is slipping away. I feel like I've been there. Сейчас, друзья, секундочку, извините. Забыл одну вещь. Хорошо, едем дальше. Вот в башню. All right, enough talk. Time for action. Action. They made sure no one could enter through the main door. Ну да, забаррикадировались прекрасно. All right, enough talk. Time for action. Каракули, я уже что-то думаю, какое-то название. Каракули Ашмата. Коллекция записок, которые Ашмат оставил сам в течение последних нескольких недель. Все пошло наперекосяк в доме этого Арнсона. Этот щенок и эта блудница, я бы хотел, чтобы вода унесла их. Они не заслуживают того, чтобы их привели сюда вместе с другими. Нет. Подземные туннели снова зовут меня. Каждый раз, когда я засыпаю, просыпаюсь в пещерах. Вчера я проснулся с обсидиановым осколком в руке и совершенно ничего не помню о нем. Сегодня ночью пещеры снова позовут меня. То, что я видел во сне, ужасно, но я не могу сопротивляться.
They modify the gallery and watchroom. It seems they have placed beam emitters all over the main gallery. Khalid lenses are placed inside the lantern room. One moment, Watson. I'll redraw this blueprint. I know this company. They make Fresnel lenses, essential for any modern lighthouse lantern. Ну да, и вот сделали эти линзы и для этого Арчибальда, или как его, дневник хранителя маяка, 4 апреля 82 года. Я снова услышал мелодию, я слышу в каждом капле, падающей с верхнего этажа на землю, я слышу ее в медитативном вращении фонаря, я слышу ее в этот самый момент, когда мое перо скребет по бумаге. С тех пор, как мой мальчик оставил меня, этот журнал стал моим единственным спутником. Иногда я сплю в его постели, чтобы не видеть ее пустой. Мне кажется, я видел, как он плавал на днях в Черном море. Его кожа была мертвенно-серой, а зубы острыми, как у пираньи. Он смотрел на меня солено-красными глазами, непоколебимыми среди яростных волн. И я не увидел в его взгляде ничего, кроме ненависти. А как всех тут штырит, блин. Pay for padding. They didn't want their cargo damaged. All right, enough talk. Time for action. Дневник грязного Сомерса. Из всех мерзких поступков, которые я совершил ради монеты, этот, без сомнения, самый худший. Эти странные сны становятся все более чистыми, но я стараюсь не зацикливаться на них. И все же жизнь здесь утомительна, поэтому я не могу остановить свой разум от возвращения к видениям. Я не могу смотреть на небо, мне противно смотреть на море или на лицо Ашмата, или на свои собственные руки. Рочестер говорит, что скоро все исчезнет, будет съедено старым. Это был бы лучший мир, даже если бы меня не было рядом, чтобы увидеть это. Так, что мы здесь понаходили? Так, контейнеры. На первом этаже маяка стояло несколько грузовых контейнеров. Контейнеры пустые, их внутренности были заполнены сеном, чтобы защитить содержимое во время транспортировки. На крышке контейнера логотип известной французской компании Barbeau et Fenestras, которая производит линзы Франеля для маяков. Так, дневник хранителя маяка мы читали. Модифицированный чертеж фонаря маяка. В одной из комнат маяка находился чертеж с описанием модификации фонаря маяка Арднамурчан. Каждая деталь была точно разработана, а процесс установки тщательно задокументирован, чтобы ее можно было установить на существующий механизм лампы. Так, коллекция запита мы читали. Так, как остановить ритуал? Так, нам осталось только что-то зеленое выбрать. Так. Наверное, модифицированный чертеж фонаря маяка. Следуйте плану диверсии. Мы должны уничтожить линзы халейдов в основании фонаря, как показано на чертеже. Для этого каждую линзу нужно направить на два... Для этого каждую линзу нужно направить на два излучателя одновременно, а затем вручную разбить обсидиановым кинжалом. Возможно, нам придется работать отдельно, так как Рочестеры в услуге будут пытаться защитить линзы. Понятно. Ну все, походу, это последний шаг к финалу. Так. Все, вы не можете... Ну, понятно, что не можем все. Это последнее... We shall apply what we just learned, charge the Khalid lenses, and break them with the dagger. That should put a stop to this cursed ritual. All right, good. I confess, I worry about what awaits us. Is it too much to hope this will all come right? If our future is black, it is better surely to face it like a man than to attempt to brighten it by mere will-o'-the-wisps of the imagination. Come on. We'll go together. Look at them all. We have to help them. Watson, stop!
Rochester will see you. What should we do? We get answers. Stay here, see to the lenses. I shall confront Rochester. He owes me the truth. Sherlock! Sherlock! Mr. Holmes, you are late. Was the path here not as you anticipated? You expected me? We've stood here before, Mr. Holmes. Another you, another me. Many years ago. I wonder what will happen this time. What? What are you talking about? Join me. Bear witness to the end. Cannot bear witness to anything, Lord Rochester. You are blind. How could you? It is what I do. No. How could you be so ignorant? For I have never seen more clearly than in this moment. Never felt more than I feel right now. Every fiber of the earth, every molecule reverberates in anticipation of the awakening. The bile of madness rises in our throats just as our master rises below. I see moon beasts, night gaunts, a witch doctor in Arkham. What the stars themselves are dreaming. I know more than any man has ever known. You are delusional. How did you do it? The compulsions, the visions, was it some form of hypnosis or no? A drug, perhaps, tell me. Ah! There is no ruse. There is no big reveal. It is exactly what it seems. You still fight so desperately against this truth, but you feel it too. Yes? Yes? You are mad. You have mistaken hallucinations for reality. Are you really want to talk, Mr. Holmes? Speak truthfully now. In the port, in the swamp, what did you see? Meaningless dreams, the result of asphyxiation or medication. No, no! You are lying to yourself, Mr. Holmes! Why? If you are not here for the truth, then you are a diversion. But no more! Rulor Kanga! Oh, Master! Oh, Great One! He has come! Take me! Accept my sacrifice! The world is yours! Да. Что-то не так сделал, я понял. You cannot bear witness to anything, Lord Rochester. You are blind. How could you? It is what I do. No. How could you be so ignorant? For I have never seen more clearly than in this moment. Never felt more than I feel right now. Every fiber of the earth, every molecule reverberates in anticipation of the awakening.
The bile of madness rises in our throats just as our master rises below. I see moon beasts, night gaunts, a witch doctor in Arkham. I see what the stars themselves are dreaming. I know more than any man has ever known. You are delusional. How В общем, did you do подыгрывать it? его, что ли, The надо? convulsions, the visions, was it some form of hypnosis or no? A drug, perhaps, tell me. Ah! There is no ruse. There is no big reveal. It is exactly what it seems. You still fight so desperately against this truth, but you feel it too. Yes? Yes? You are mad. You have mistaken hallucinations for reality. Are you really want to talk, Mr. Holmes? Speak truthfully now. In the port, in the swamp, what did you see? Something beyond the capacities of my imagination. A world so alien, but So familiar. Yes, I see it too. In your mind's eye. Untold horrors lick their lips in the shimmering dreamlands as Sarnath sinks eternal. Опять на Ватсона. Никита, я понял, да, я знаю, что можно нажимать пробел, а так уже. Еще раз прочитать, что он сказал. Так, вы, конечно, так все странно стоите. Оригинально. А, тут он мешает. Этим попали. Ну да, это не попадет никак. К этому я никак не попаду, они его закрывают. Да. Это тоже не попадет. Сюда они не пропускают. Назад не надо? Я понял, хорошо, спасибо. Психи, блин. Попал, не попал. А ты там бьешь, я все не вижу. Еще не попал. О.
что-то я не понял. А попасть к этому как? Не, ну оригинально, конечно. Охренеть, как вы плотно здесь стоите. Оригинально. Так, что-то я сейчас вообще потерял логику мышления. Причем здесь я вообще не могу подойти никуда, они меня просто не пускают. Это еще синяя. Причем эти опа, которые работают, они меня к ним уже не пускают. Да хватит там орать. Сломанный фонарь починить нужно. Да, где-то там видел, только где теперь? Опять через эту толпу полости гребаную. It's completely broken. It's completely broken. Something is missing here. Interesting. Безумно интересно. This could prove useful.
the point? What are you hoping to achieve with all this slaughter? Do these people deserve such suffering? They are just tools. Their existence is meaningless unless put to use. Oh, all-seeing master. Oh, grand God beneath. How he has blessed them with purpose. You use them for cruelty. I've seen a man eat his own flesh just to hear the whispers of lizards. I've seen a mother behead her newborn that she might travel to another world. Galaxies swallow each other whole. Light folds in on itself until nothing remains. You know not cruelty, Mr. Holmes. Cruelty is for such knowledge to be beyond the reach of so many. This is hubris delusion. You are Icarus flying too close to the sun. No, no. You misinterpret the legend, Holmes. Icarus flew. He reached heights no man had ever reached. One must imagine Icarus happy. He burned. Rochester plummeted to his death. And were you to ask him of his choice, he would have not a single regret. Every step I took was necessary. Every drop of blood a blessing. Every death predestined. Surely you understand. It was for knowledge. The only thing worth living for. Why must you remain so blind? Be honest. What is it you fear? Как надо ему подыграть, блин. I'm afraid that it will cost me my sanity, much as it has cost you yours. There is no such thing as sanity. There is only the world as it is, and one's willingness to accept it. Видать, угадали. Там не пускают, да? Оригинально. В нее попасть будет невозможно. Так, это не крутится. Ну да. Возбудились, блин.
убить. Так, ну мы опять в эту попали. You truly believe it? That a god arises from below that the world shall end? There is only nothingness. Only chaos and torture and endless time, stretching its wings, baring its teeth. It's preposterous. It's nonsense. You've drugged me. The fumes in the temple, narcotics, a bad reaction. Oh, you're one of my cross agents. Yes. This has the stink of my brother all over it. No, wait. Of course, I am dreaming in the asylum. In Black Edelweiss, tied to a chair. You are standing right here, Хороший вариант. as you always do. You said that before. You said we had met, but I've never seen you before in my life. The cycle repeats. Old becomes new, and we remain pawns in the hands of a god. Submit! Submit to your inconsequence! It is unthinkable. It is undeniable! I cannot. When you have eliminated all which is impossible, then whatever remains, however improbable, must be the truth! Now, Holmes! Now is the moment! You know it in your heart! Say it! Say it! Ну, вот здесь вопрос. Сойдет с ума Шерлок или нет? It's an illusion. A delusion. I am mad. I have become my mother. No! You are lying to yourself, Опять Mr. кликающий, Holmes. понятно. Надо ему постоянно Why? под этим. If you are not here Ясно. for the truth, then you are a diversion. Понятно. Шерлок не поедет мозгами. Ruler! Понятно.
truly but There is hope. oh, you're one of my I am dream. You are standing. The cycle. It is when you now hope. It's real. All of it. It's real. Так, у нас осталось это последнее, где она там, с какой стороны? Промахнулся. Все, последний. Maybe your god is unstoppable, but you are merely a man. And I know how to stop you. What do you mean? What have you done? I have made a friend. Yeah! Все, расчехлились все. Curse you! Oh, great one, forgive me! It is over, Rochester. I thought this time would be different, but the gods laugh at man's arrogance. Sherlock, come back down. The wave! Come with us. Turn yourself in. Save yourself. The abyss calls for me, Mr. Holmes, as it does for you. The final problem approaches, and you too shall fall. Sherlock, please! Rochester, don't! Such heights we reach! Все, хорошо пошел. Sherlock, we must get inside. I have to see it, John. I have to know. Apologies, did I rouse you? I could relocate to the study, but I wanted to be at hand should you need me. No. The sound of your keys. It is my tether back to the waking world. I find writing of our adventure helps me too. Perhaps at some point you could read it and tell me if it accords with your memory. There are moments in our journey that only you were privy to. Your encounter with Gygax, your visions with Light of the Abyss, your confrontation with Rochester. No, Pardon me? do not publish it. It would be professional suicide. You would be a laughingstock, a fabulist, concocting penny dreadfuls for the unwashed masses. Немытых масс. Well, I would no longer attract a distinguished clientele, but madmen convinced I could connect them to their deceased relatives or help them capture a fairy. И мать фею. It doesn't seem to get any better, does it? When I close my eyes, John, I am falling. Falling into a black abyss. It is endless and suffocating and unforgiving. I would give for a dreamless night. It's going to be all right, Sherlock. What is that? It will help you rest. No, not that. No.
I say, Watson, would you be afraid to sleep in the same home as a lunatic, a man with softening of the brain, an idiot whose mind has lost its grip? Not in the least. That's lucky. В итоге сожжет. Печатал, сжег. Оригинально. А с другой стороны, правильно. Холмс прав. Да. Даже никаких титров, ничего. Просто вот так вот. Понятно. Ну, друзья, поздравляю, закончили мы эту игру. Ну, что так, подводя итоги. В принципе, по сюжету. Да, они основную, скажем так, нить сохранили с оригинальной частью. Ну, конечно, очень много нового добавили. То есть, в принципе, это приятно. Вот. Плюс, понятное дело, что как и в последних частях, как Devil's Daughter и Chapter 1, понятное дело, что добавились и вот эти вот чертоги разума и прочее. То есть это очень разнообразило игру, интересно, плюс там дополнительные какие-то расследования. Да, прикольно, необычно. Геймплей. Ну, понятно, что в отличие от оригинальной части, где-то просто был действительно квест, ходили там, тыкали предметами, собирали. Ну, правда, по-моему, там были, по-моему, какие-то некоторые нюансы, вот как не чертоги разума, но что-то подобное. Там нужно было улики согласовывать, чтобы в итоге принять решение по делу. Но, конечно, здесь это, понятное дело, что сделали лучше. Ну вот. Графиком. Лично мое мнение, что графика в Chapter 1 была лучше. Здесь как-то, мне кажется, она менее качественна. Хотя, конечно, вон DLSS тоже есть, все дела, но мне кажется, что в Chapter 1 она была гораздо лучше. Это мое мнение. Так, вообще, по итогу, игра понравится тем, кто играл в прошлые части серии. То есть, кому нравится это вот сводить, как говорится, воедино все эти улики, связи и прочее. Если вам как бы и прошлые части нравилось, то, соответственно, эта игра вам тоже понравилась в целом. То есть, сделали хорошо. Чуть, конечно, все-таки подработать графику, потому что на персонажах вроде нормально сделали, а в остальном, как-то, мне кажется, немножко они по графике сделали не очень. Вот, а так, в принципе, хорошее продолжение, ну, это не продолжение, по факту, это все-таки из первых частей, но именно в плане такого, именно в техническом, в геймплейном плане, хорошее продолжение Chapter 1. Поэтому, в целом, игру в коллекцию я положу. Кому, еще раз повторю, нравились прошлые части, тот смело может ее проходить, очень интересно. Конечно, изменили некоторые моменты в плане того, что не было Мориарти, там... Короче, есть нюансы, которые были в оригинальной, изменили в этой, но в целом хуже от этого игра не стала. В целом очень даже неплохо. Да, есть нюансы по типу, как в Chapter 1 было, что дела не разделяли на основное и дополнительные. Здесь этого не сделали. Иногда вот это, например, так и до сих пор непонятно в порту. Сделал я там тот квест, не сделал, то был не квест. Я так и не понял по этому поводу, честно говоря. Ну ладно. Как говорится, дело такое. А в целом, друзья, в общем-то, на этом все. Всем спасибо, кто был со мной сегодня на этом стриме. Полчасика можете отдохнуть. Запущу следующую игрушку. И поскольку у нас, в принципе, вон еще практически 4 часа стрима есть, так что поиграем еще в одну игру, чтобы вспомнить сюжет перед выходом следующей части данной игры. Что это за игра? Через полчаса расскажу, увидите. Все, друзья, можете отдыхать полчасика. Через полчасика жду вас на следующем стриме по другой игре. Все, отдыхайте. До встречи через полчаса.